やあやあ、今回もマフィアやっていくよ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。前回はうっかり議員の息子を殺めてしまい、もっと悪いことに仕留め損ねた生き残りがいるという最悪すぎる状況に、サムが生き残りを排除しに議員の息子の葬式へ。我々は陽動のためモレロに寝返った召喚を爆破に向かった。爆破に成功し逃走した先は葬式会場である教会だったので様子を見てみると、なぜか生き残りがまだ生きている。生き残り暗殺担当のサムに何がと気になって覗いているとちゃっかりモレロの連中に見つかっちまい銃撃戦開始。という感じでしたね。改めて聞くととんでもねえな。とんでもねえよね。モレロの奴らも葬式に参加していたようで教会内で銃撃戦が始まるという。大変なことになったがまずは生き残りの排除だ。目撃証言をされたらサリエリに不利だからね。しっかり目があった奴は全員排除だ。生き残りはジョニーって言ったっけ？モレロからすればサリエリを潰すいい理由になるし、ジョニーは何が何でも守ろうとするだろう。むしろこの葬式は罠みたいなもんだったのかもしれない。罠？ジョニーを始末しに来るだろうと踏んで、あえて葬式にジョニーを参列させたのかもしれない。サムがいないのも、何か先手を打たれていたんだろう。なんだか常にモレロの方が上手な気が。そして不利な状況をトミーの筋肉でどうにかするみたいな。そうだな。筋肉と運だけでどうにかしてるぜ。でもこれじゃあいつかやらかしちゃうよ。何か手を打たなきゃ。だがサリエリは薬物の売買はしない。モレロはその辺なんでもありでやってる分ビジネスの規模じゃ勝てないんだ。逆に禁止法に助けられているようなもんだね。確かに、禁止されたからこそ価値も上がったんだしな。でもサリエリのそういう昔かたぎなやり方、嫌いじゃないよ。そうだな。あとはジョニーだけになったみたい。逃げても無駄だぞ。早く捕まってくれ。What have you done? Murder in the house of God! モレロがそう仕組んだようなもんだからね。 These men were 仕方ない criminals, ね。 father. Thieves. Rapists. Killers. And God would have embraced them if they'd asked for forgiveness. Now, which one of these men might have sought redemption by working with the poor? Which one might have saved just one life? None of us, ま Father. た仕留め損ねてる。頭に2発だぞト You ミー。 bastard. If you have any confessions to make, you better do it quick. No more bloodshed, please! I'm sorry, Father. Consider this an act of divine retribution. まずい。サムだ。おいサムどこ行ってたんだ？頭に2発。よし OK だ。That make us even. ありがとうサム。助かったよ。 Sure. あと少しで。 For now. For your trouble, father. I don't want your blood money. You took theirs. Not a lot of difference from where I'm standing. That should be enough dough to patch up the bullet holes. And keep you quiet. When the cops come, you tell them the gunman who did this had East Coast accents. Must have been from out of town, right? I won't lie. But I won't say anything at all. Good. ふむ。まあいいだ Be ろ a う。 shame if we had to come back here. Where the hell were you? As soon as I walked in the church, the crew recognized me. Followed me straight back out. やっ Where ぱり are そ they うか now?。 The same place as all these guys. Come on. ふい、ずらかるって言ってもまた大変だよね。はぁ、なん。やべえぞ、これもう包囲されてる。何？そりゃあ教会でドンパチやったんだ。騒がれて当然だな。くそ、爆破した召喚の方へ警察は向かってるんじゃないの？本来はサムが一撃で仕留めてさっさと逃走する計画だったんだ。ここまで派手にやり合っちまったら包囲されても仕方ねえな。すごい人数来てる。むしろ爆破で近くに警察が向かってたせいで余計到着が早まったかもな。これはもう打ち合わずにさっさと逃走するしかないか。だが体力が全然ないぞ。2発も食らえば死んじまう。きついな。早く。こちら側は警察が少ないが、サムが捕まってなかなかスムーズにいかないぜ。早く。サム急いでー。やべえ、こっち側にも殺が来てる。まずいですサムさん。こうなったら車なんかいらねえ。昔かたぎなマフィアはダッシュで逃走するのだ。ダセー。ダサくない。ほらなんかよくわかんないけど逃げれたじゃん。逃げれるんかい。早く。サム急いでー。デジャブ。
よし、この辺はまだ大丈夫そう。警察がそこかしこの道路を封鎖してるから、突破できるかってちょっと遅い遅い遅い。なんだこの車。こんなのダッシュと同じくらいだぜ。ミスター。完全に車のチョイスミスター。こうなったらパトカーで逃走してやる。追い込まれてる感がすごいな。実際追い込まれてますから。あ、サムちょっと引いちゃった。ちょっと引くな。よし行くよー。じゃあ生ぬけども、我らはお前らの車で逃走しちゃうよーん。うぜうざいくらいがちょうどいいのよ。って、なんかよくわかんないけど逃げれたわ。逃げれるんかい。でもパトカー捨てないとすぐバレるぜ。バレた。空見たことか。こうなったら、おいこんな状況じゃ。ヘッドショットと見せかけて降参だー。降参してる場合か。しょうがないね逃げ道がないからねと見せかけてバチコーン。よっしゃやったれ。右から3発。裏剣だー。ショーが、どうだ。これがマフィアの底力だー。死んでる。クソ、このクソ。って待ってこの霊柩車乗れるじゃん。こんなんで逃走できるのかよ。死んだわ。きつすぎるだろ。諦めない。私は諦めない。こんなところでくたばらないぞ。そうだぜこれを成功させれば間違いなく幹部になれる。そうだ。サリエリをモレロに負けないくらいに大きなファミリーにするんだ。コンチキショー。よし乗った。早く。サム急いでー。デジャブ。よっしゃ行くぞー。やったれー。霊柩車のくせにスピードはバッチリだ。銃撃にも強そうだこれはいいぞ。動かなくなっちゃったわ。最悪なんですけど。パトカーアタック強すぎるんだって。こんなでかい車吹き飛ばせるものなの？コツがあるんだってな。アタックする時の。マジかよ。ここで死んだらまたやり直しだぞ。わかってるよ。負けてたまるか。サムが応戦してる間に別の車を。ダメだもう囲まれ始めてる。到着が早すぎるよ。教会のすぐ近くだもの。あと一発食らったら死ぬ。このスリルたまんねえ。マフィア向きな性格してるよな。よしあれだ。あれに乗ろう。結局普通の車が一番なんだ。巻いた後すぐバレるような車じゃダメだ。これならスピードも普通に出るでしょう。よしサム。早く。サム急いでー。何回やるんだよこれ。よし来た。そして周りには警官は2人だけ。いけるな。だが橋が封鎖されてるぜ。リロイロリーまで行くには橋を渡らないと。そうじゃった。いやでもこれがバガバだから。いける余裕。どこからその自信が。何回も突破して、その後死んでるからだよ。経験者でしたか。ほらねガバガバなんだよ。本当にガバガバだった。ああ、帰ってきたマイホーム。あったけー。Thanks again, Sam, for helping me out back there. I thought my time was up. It's not anything you wouldn't do for me. I know. But when you come that close to biting it, Christ, it's something. Don't need to tell me about that. Just don't think about it. Best lesson I could ever teach you. Don't think about anything. ありがとな。ありがとうサム。Jesus Christ, Tommy. You're confessing to a shootout in a church. And I ain't even to the hard stuff yet. You know I could take you in right now, put you behind bars until you're old and grey. Maybe. If you think you can make any of it stick. But then you'd never know about Murillo. Hey, fellas, sorry to keep you waiting. My shift just started. What you having? 2 lunch specials, please. And more coffee. You know what? Let's bring the whole pot. All right, we've come this far together. What kind of heat did you get from the church? It's a strange thing. Nothing really came of it all. Always figured Salieri paid off someone somewhere because it wasn't even in the papers. We just had to lay low for 7, 8 months. The cops kept showing up at the bar just to remind us they were watching. And Frank caught wind that Morello was helping Galati get reelected, hoping he'd go after the Don. Well, I recovered some account books from Rella's offices. 33 was a pretty good year for him. Bastard knew we were bleeding out before we did. While we were busy keeping our heads down, he started moving in on our rackets. Quiet at first, a few trucks go missing. Top burner has one too many highballs, drives off a bridge. One of our regular pickups suddenly closes up shop, moves upstate. You didn't catch on? Not me. I think maybe Paulie smelled something. But even with the cops looking over our shoulders and Morello circling, we were still making good money. And with the Dom worried about keeping the heat off, we didn't have much to do. Except drink, have a few laughs. Every time I went into Salieri's, there was Sarah.
So it was a good year. Until Frank. Coletti, Don's consigliere. Yeah, that's right. He set me straight. He set us all straight. There's a lot of buzz around town about you guys. Yeah, we got into a little scrap last night. It's no big deal. I don't care about the bar fight, Tom. I care how it looks when you walk into a club and buy everyone around. トミーそんなこと We して gotta ん do の？ something with our なん dough. か変わったよな。 Then blow it at the track on Sunday. Or take a dame to a show. Or invest it for Christ's sake. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. と正論。本当、締めるとこはきちん You と ever have 締 a める dog, Tom? 大事だよな。 Sure. A little mutt when I was a kid. When I was 8 or 9, before I came over from Sicily, I had this beautiful skinny Cerneco dell'Etna. Like a little greyhound. Fastest dog you've ever seen. That's how I met the Don. We started setting up races together. Betting on her with coins and rifle shells. There wasn't another dog that could catch her. She never lost. ドンって賭け好きだよな。 Until the day she did. We were only out a pocket knife, but I never saw the Don so angry. She got old on you? No. Pregnant. She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. You're like that dog, Tommy. Every time you flash your money around, you're a bitch in heat, and everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're no good to us. Do you understand? You made your point. Good. Because you need to think about your career here. Look, Paulie's hit his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, you could run this town someday. なぬ？フランク、そう思ってくれていたのか。 Well, I appreciate that, Frank. So, what happened to the dog? The Don tried to drown her. I broke his nose. 何？一度負けただけで？なんだそれじゃあ。モレロの役と相対して変わらないじゃないか。Give Sarah my best, Tommy. は。バレてる。これは、気を引き締めないと、いつかサラを巻き込んでしまうかもしれない。Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Ah, Tommy. Frank says to wait for him in the garage out in the back, eh? You got the job, I think. フランクから直接仕事か。我々も偉くなったよな。 She's bringing something over. In this rain? She's a good girl. サラとのことはもう公認なんだね。多分そんな感じだろうな。フランクいないね。まだ仕事してんじゃないか。ここ最近フランクはほぼ休みなしだぜ。お、来た来た。Thanks for waiting, Tom. The Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Paulie with the shipment we've got coming in tonight. 荷物な。 Good stuff. 密輸のやつが Straight from Canada. 上等なやつか。そうみた Where do い。 you need me? Sam's going to meet our friends from the north at the farm outside of town. Paulie will oversee the trucks bringing the shipment into the city, but I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. なんだか重要な仕事っぽい。 Get the car from Ralphie and meet Paulie at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. ポーリーは別にいつでも銃持ってるだろ。 Good. 確かに。 Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. どんの分もあるって言われたら、責任重大だよな。よし、じゃあ次回は重要な取引。カナダ産の上等な酒をボスにお届けだ。無事届けられるよう頑張らなきゃね。それじゃあ今回もご視聴、ありがとうございました。Thanks, Ralph.